Hello everyone, welcome to our Abhyas session. আজি Indian polity questions লৈ আহিছো আকৌ next আকৌ Abhyas session মই try কৰিম history বা geography question লৈ আহিব কাৰণে ঠিক আছে so Indian polity first question to কি হয় চাও আহক consider the following statements directive principles of state policy related হয় ঠিক আছে so ইয়াতে কৈছে যে consider the following statements related to directive principles of state policy এটা directive principles of state policy আমাৰ কোট আহে আমাৰ কোনটো পাৰ্ট আহে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ মনত আছে নে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলস অফ ষ্টেট পলিসি আহে পাৰ্ট 4 অফ দি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত ঠিক আছে সো ইয়াতে এই প্ৰিন্সিপলস খিনি এইখিনি কিহৰ কাৰণে লোৱা হৈছে ফৰ ল মেকিং প্ৰসেস ওকে এন্ড এইখিনি হৈ গৈছে গাইডিং প্ৰিন্সিপলস ফৰ হোম গাইডিং প্ৰিন্সিপলস ফৰ guiding principles for our lawmakers হয় so it is somehow first statement of koise not amendable then second statement of koise not enforceable by any court third statement of koise fundamental in the governance of the country so yare correct answer to hoy jabo 2 and 3 okay not amendable eto nohoy ekebare thik ase directive principles of state policy keba baru amend kora goise okay amend kori bahut khini directive principles add kora goise okay so yare correct answer to hobo option b that is 2 and 3 not enforceable by any court that means ami keteo kobo noro je amar directive principles of state policy violate korise boli okay ami court tat approach koribo nwaro okay fundamental in the governance of the country yes correct country governance or karone directive principles of state policy khini loa jay thik ase explanation ditho ase statement why statement 1 is incorrect because dpsps these are amendable yes and they are part of the constitution and can be amended under article 368 of the Indian constitution okay then statement 2 kyo correct hoy dpsps are not enforceable by any court okay under article 37 courts cannot compel the government to implement them okay then third statement kyo correct hoy because the PSPs these are fundamental in the governance of the country okay under article 37 and article 37 mention kora ase thik ase and they guide the state in making laws okay fine then second question 2 what is meant by 0 hour mane ki hoy dia okay so amar parliamentot jetia eta sessionot jetia bill ekhon pass hoy thik ase bill ekhonor upor jetia ki hoy first bill khon present kore then discussion hobo thik ase so a black particular eta time karone hoy thik ase after that cut the motion thanks motion kiba kibi bahut khini ase thik ase so 0 hour are eta part hoy and 0 hour get a side statement ditho ase yes side option dia ase side option of that kuntu correct hobo 0 hour mane hoise it is the time between the question hour okay question hour and the next item on the agenda okay so yare correct option to hoise option b exact time when the question hour ends no hoy okay time allotted for so baki gita option correct no hoy thik ase 0 hour hoise jitu niki immediately question hour pasot 0 hour immediately ki hoy jay question hour pasot arambho hoy okay and it usually starts at 12 noon ঠিক আছে members raise what urgent matters without prior notice তাৰ কাৰণে members urgent matter upon question raise কৰে but prior notice কেতিয়াও নিদিয়ে ঠিক আছে so it is not mentioned in constitution or rules of procedure okay then third question হৈছে Rajya Sabha report Rajya Sabha has equal powers with Lok Sabha যিহেতুকে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টত দুটা হাউস আছে আমি জানো okay দুটা হাউস মানে Lok Sabha aru Rajya Sabha okay so yate Rajya Sabha koise je equal powers ase with Lok Sabha Rajya Sabha equal powers ase boli koise kuntu khetrot in the matter of amending in the matter of creating new all India services or in amending the constitution or in the removal of the government or in making cut motions so yare correct answer to hoye jabo in amending the constitution amendment koribole Rajya Sabha aru Lok Sabha same special majority through pass hobo lagibo bill khon okay so yate ki hoy jabo etia edu khetrot
equal powers আছে দুইটাৰে okay ইয়াতে ধুনিয়াকৈ explanation আছে then fourth question to হৈ গৈছে joint session ওপৰত এটা joint session মই আগতে amendment of the constitutional class যেতিয়া পঢ়াইছিলো তেতিয়াও কৈছিলো যে joint session ৰ ওপৰত okay and even বহুত কেটা Abhyas sessionত মই already কৈছো যে joint session ৰ ওপৰত তাৰ ওপৰত question আনিছিলো ঠিক আছে so আজি মই আকৌ কৈ দিছো joint session in case যদি constitution amendment bill হয় তেতিয়া মানে তেতিয়া joint session নহয় ঠিক আছে but the thing is that যেতিয়া নেকি এটা অৰ্ডিনাৰি বিল পাস হ'ব ঠিক আছে তেতিয়া কিন্তু জয়েন্ট সেশন হ'ব ওকে সো ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া the joint session of two houses of the parliament is chaired by the vice president of india prime minister of india chairman কোনে চেয়াৰ কৰিব যদি জয়েন্ট সেশন কি হ'ব ইন কেস এই বিলখন যদি ডেডলক হয় okay that means eta house pass korile and itu house pass kora nai okay due to some problems okay problems arose okay so here correct answer to hoy jabo speaker of house of the people speaker e chair koribo okay speaker e chair koribo joint session then correct answer option D according to article 108 of the indian constitution the speaker presides over the joint sitting or in their absence the deputy speaker and in their absence deputy chairman of the Rajya Sabha jodi speaker absent hoy in case tetia deputy speaker sabo but jodi deputy speaker absent hoy tetia kune sabo deputy chairman okay then under article 368 of the Indian constitution a constitutional amendment bill is passed by the parliament by so constitution amendment bill yes under article 368 of the Indian constitution mention kora ase je parliament has the power to amend the constitution okay so yate koise constitution amendment bill is passed by the parliament by kundu process through pass kore majority of total membership and majority of not less than 2/3 of the members present and voting okay so option D here correct answer amar amendment of the constitution at apnalok bahut dhuniyake koi dia asile simple majority posaisilo simple majority special majority plus state ratification so tinita bahut dhuniyakai saisilu okay majority of total membership of the house okay and the majority of not less than 2/3 of the members present and voting okay under article 368 mention kora ase then which of the following statements regarding the fundamental duties contained in the Indian constitution are correct so fundamental duties upor ase Indian constitution okay hoda mon rakhibo fundamental duties originally amar Indian constitution jetia form hoisile tetia originally Indian constitution part nasile pasot fundamental duties kini insert kora goisile through the amendment okay part 4 of the Indian constitution have fundamental duties kini okay and hoda mon rakhibo these are not enforceable okay these can be these are not enforceable fundamental duties can be enforced through writ jurisdiction no eto incorrect hoy thik ase incorrect hol option B and B ami eliminate kori dilu okay so second statement ki koise fundamental duties have formed a part of the Indian constitution since its adoption no originally our constitution part nasile fundamental duty Soran Singh committee recommend korisile fundamental duties or karone and tar pasot fundamental duties amar through amendment process 42nd amendment act or dwara amar fundamental duties khini insert kori dia hol okay 42nd amendment act or dwara mon rakhibo 42nd amendment act ketia hosile 1976 yar dwara amar fundamental duties khini bhorale in the part 4A of the Indian constitution amar keta fundamental duties ase 11 ta fundamental duties ase okay then fundamental duties became a part of the constitution in accordance with the recommendation of the Soran Singh committee yes Soran Singh committee recommend korisile fundamental committees upor fundamental duties upor and tar pasote amar fundamental duties ahi gol okay fundamental duties are applicable only to the citizens of India yes correct but fundamental rights mon rakhibo hoday fundamental rights kintu all citizens karone ase aru both for citizens and foreigners karone ase but fundamental duties these are only for the citizens of India okay so recommendation of the Soran Singh committee these fundamental duties these were incorporated into the Indian constitution through the 42nd amendment act of the
Constitution, okay, 1976. It is based on the specific recommendation of Soran Singh Committee. So the Soran Singh Committee recommend korisile fundamental duties er karone, okay, applicable only to citizens. Then okay, dhuniyake explanation di thua ase why statement 1 and statement 2 are incorrect, tar poru dhuniyake explanation dia ase. Then 7th question to hoise respect for the national flag and the national anthem. National flag or national anthem karone respect koribole kot likha ase, etu amar eta fundamental duty hoy, okay, amar fundamental duty hoy, thik ase, option B correct answer, okay. Dhuniyake ase Article 51A, Clause A of the Indian Constitution. It mandates that citizens abide by the Constitution and respect its ideals and institutions. Okay. Then 8th number question, the following duties have been prescribed for the state and the citizens. Okay. So ekhini duties di thua ase, thik ase, ekhini hoy goise yare bhitor kisuman ase fundamental duties. Among these, the fundamental duties of the citizens would include. So ami yar bhitorode কোন কিটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ হয় আমি হেতু পয়েন্ট আউট করব লাগিব, ওকে, চুজ করব লাগিব। টু ডেভেলপ সাইন্টিফিক টেম্পার, ওকে, টু প্রমোট কমন ব্রাদারহুড, ওকে, দেন টু অর্গানাইজ ভিলেজ পঞ্চায়েত, এটু এটা আমার ডিপিএসপি হয়, গান্ধীয়ান প্রিন্সিপাল, ওকে। দেন টু মিনিমাইজ ইনইকুয়ালিটিজ ইন ইনকাম, এটু এটা ডিপিএসপি হয়, সোশ্যালিস্ট প্রিন্সিপাল, ওকে। Then to secure a uniform civil code, etu eta DPSP hoy, okay, uniform civil code. Then to defend a country, yes. So 1 to 6 kot ase, option C 1 to 6 correct hoy gol, okay. So ekita hoy goise fundamental duties. Statement 3 kyo incorrect hoy, to organize village panchayat, this is a directive principles of state policy under article 40 mon rakhibo, aru etu hoy goise eta Gandhian principle, okay. Then statement 4 kyo incorrect hoy to because etu DPSP hoy under article 38(2) of the Indian Constitution, okay. Then statement 5 to kyo incorrect hoy, same, etu ta DPSP hoy, uniform civil code under article 44 of the Indian Constitution, okay. So important hoy gol DPSP articles khini, mon rakhibo। তাৰ পাছত কোন গিটা আৰ্টিকেল কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰা ইনসার্ট কৰিছিলে, ওকে, ডিপিএসপি। দেন হগল হু এমাং দ্য ফলোইং এপয়েন্টস দ্য ডিস্ট্রিক্ট জাজ ইন এ স্টেট, ডিস্ট্রিক্ট জাজক কোনে এপয়েন্ট কৰে, গভর্নরে এপয়েন্ট কৰে ডিস্ট্রিক্ট জাজ, ওকে। So governor of the state appoints the district judge according to article 233 of the Indian Constitution, okay. So explanation dhuniyake ase, the thing is that apnaloke ভিডিও তো সদায় কোৱেশ্চন যেতিয়া আহিব তেতিয়া ভিডিওটো পজ কৰিব, পজ কৰি নিজে সেই কোৱেশ্চনটো অ্যাটেম্প কৰিব, ট্ৰাই কৰিব। সো যিমান নিজে অ্যাটেম্প কৰিব ট্ৰাই কৰিব হিমানে আপোনালোকৰ কনফিডেন্স লেভেল বুষ্ট হ'ব, এন্ড ইয়েস ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্যাট আপোনালোকৰ নিজৰ মানে উইক পইণ্টটো বা উইক যেটো টপিক হয় সেটো আপোনালোকে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিব এন্ড তাত ওয়ার্ক কৰিব পাৰিব, ওকে। So which of the following is not a qualification for a person to be appointed as district judge? So ইয়াতে কোয়ালিফিকেশনৰ ভিতৰত ডিস্ট্রিক্ট জাজৰ এপয়েন্টমেন্টৰ কাৰণে ইয়াৰ ভিতৰতে কোনটো কোয়ালিফিকেশন নাই খুদিছে, ওকে। He should not already be in the service of the central or the state government, eto to correct hoy, okay. He should have been an advocate, or so 7 years correct hoy, but 30 years, okay, minimum 35 years mon rakhibo, okay, and correct. So yare correct answer ki ho jabo, option C, okay. Explanation ase under article 233 of Indian Constitution, okay. So yes, amar class to azi imane asile IBSৰ, আপোনালোকে যিমান হিমপাৰে হিমান প্ৰ্যাকটিছ কৰিব কোৱেশ্চনছ খিনি, যিহেতুকে 10টা কোৱেশ্চন বহুত ডেইলি বেসিছত যদি 10টা কোৱেশ্চন কেও চাই তেতিয়া এক্সামৰ কাৰণে যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিব পাৰিব। Thank you so much. Do subscribe to our channel. Take care. Bye bye.